তাহলে আজকে আমরা কি করবো? রিফ্লেকশন। ক্লাস 9 এর আজকে আমরা করবো রিফ্লেকশন অফ লাইট। ক্লাস 9 রিফ্লেকশন অফ লাইট অ্যাট প্লেন মিরর। রিফ্লেকশন কাকে বলে? না, আলো হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যেটা যে কোনো মিডিয়ামে বা মিডিয়ামের পার্টিকেল ছাড়াই যেতে পারে। আলো ইজ এ লাইট ইজ এ ট্রান্সভার্স ওয়েভ। ইট ক্যান প্রোপাগেট থ্রু মিডিয়াম উইদাউট এনি পার্টিকেল। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা ধরলাম যে কোনো একটা রিফ্লেক্টিং সারফেস। সেই রিফ্লেক্টিং সারফেসে লাইট যদি আসে, এটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম, এটা ধরলাম আমরা মিডিয়াম যে কোনো, যেমন এয়ার। তাহলে যদি কোনো লাইট, এখানে লাইট সোর্স থেকে লাইট এসে পড়ে এই সারফেসে ধাক্কা খেয়ে আবার সেই মিডিয়ামে ফেরত যায়, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো রিফ্লেকশন অফ লাইট। যদি অন্য মিডিয়ামে চলে যায়, এই নিচে ধরো এখানে ওয়াটার আছে, যদি অন্য মিডিয়ামে চলে যায় তাহলে সেটা হবে রিফ্লেকশন অফ লাইট। এটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হয় না, when light goes back to the first medium after striking on the reflecting surface is called reflection of light. When light goes back to the first medium বলতে এখানে যেখান থেকে ছিল সেই মিডিয়ামে যদি ফিরে যায়, after striking on reflecting surface is called reflection of light. এখন এই মিডিয়ামটা দুটো হতে পারে, রিফ্লেক্টিং সারফেসটা দুটো হতে পারে। রিফ্লেক্টিং সারফেস ক্যান বি টু টাইপস। কি কি? একটা হতে পারে অপেক আর একটা হতে পারে ট্রান্সপারেন্ট। যদি কাঁচ ব্যবহার করি তাহলে সেটা ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু যদি আমরা উড ব্যবহার করি বা অন্য কোনো জিনিস ব্যবহার করি তাহলে সেটা কিন্তু অপেক। অপেকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না, এক্ষেত্রে এর গোটাটাই বেশিরভাগই রিফ্লেকশন হয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, মোস্টলি রিফ্লেক্ট। আর ট্রান্সপারেন্টের ক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটবে। একটা হচ্ছে এটা কি হবে, ট্রান্সফার or goes to other medium, or some light absorbed by the surface, আর বাকিটা কি হবে, রিফ্লেক্টেড। The rest is reflected. তাহলে অপেক হলে কি হবে, যদি সেরকম কালো অপেক সিস্টেম হয় তাহলে সেটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করবে না, সেটা কি করবে, অ্যাবজর্ব করবে কালো। যদি আদারওয়াইজ এটা রিফ্লেক্ট ব্যাক হতে পারে। ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম হলে কি হবে, কিছুটা এদিক বরাবর চলে যাবে, কিছুটা এই সারফেস অ্যাবজর্ব করবে এবং বাকি অংশ সে কি করবে, রিফ্লেক্ট করবে। সেই জন্য ইন রিফ্লেকশন the velocity, wavelength and frequency the velocity, wavelength and frequency of light remains unchanged but আমি আগে বললাম যে কিছুটা অ্যাবজর্পশন হয়, হালকা হলে, বাট ইটস ইন্টেন্সিটি ডিক্রিজেস। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে যদি বলে যে রিফ্লেকশনে কি হয়, দেখো রিফ্লেকশনে কি হয়, যেটা ভেলোসিটি, ওয়েভলেংথ এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো সবই মতো আনচেঞ্জ থাকবে, ইন্টেন্স ইনক্রিজ করবে। কেন?
Now, because a part of light, incident light, is absorbed by the reflecting surface. তো আমরা এখানে স্পেশালি প্লেন মিররে যে লাইটের রিফ্লেকশন হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, আমরা এখানে প্লেন মিররে এ নিয়ে আলোচনা করব। কারণ প্লেন মিররে যে রিফ্লেকশন হয় সেক্ষেত্রে দেখো রিফ্লেকশন এট প্লেন মিরর এটা লিখলাম। যেমন অপেকেট মানে হচ্ছে যেমন স্টিলের থালা বা কোনো জিনিস যদি আমরা লাইট রিফ্লেক্ট করি তাহলে সেটা আমাদের রেগুলার রিফ্লেকশন হয়। ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে কোনো গ্লাসের মধ্যে দিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে যদি আলো যায় সেক্ষেত্রেও জলের মধ্যে দিয়ে মেইনলি রিফ্লেকশনই হয়ে থাকে, রিফ্লেকশন অতটা হয় না, কম হয়। নেক্সট উই গো স্পেশালি দ্য রিফ্লেকশন অন প্লেন মিরর। রিফ্লেকশন অন প্লেন মিরর। প্লেন মিরর কিভাবে তৈরি? না, প্লেন মিরর অনেক ধরনের হয়ে থাকে। প্লেন মিরর, কার্ভ মিরর দু ধরনের হয়, তিন ধরনের হয়ে থাকে। প্লেন মিরর আর কার্ভ। কার্ভ মিরর আবার দু ধরনের হয়ে থাকে, কনভেক্স মিরর আর কনকেভ। প্লেন মিরর যেটা আমাদের আয়না বা এনি স্মুথ সারফেস বা পলিশড সারফেস behaves like plane mirror. Convex mirror যেমন লুকিং গ্লাস, স্ট্রিট ল্যাম্প, এগুলো সব হচ্ছে কনভেক্স মিরর। কনকেভ মিরর হচ্ছে সেভিং মিরর। The headlight of car. ওকে, তো এই হলো আমাদের মিররের মোটামুটি ক্লাসিফিকেশন। এই হলো মোটামুটি মিররের আমাদের ক্লাস। এবার আমরা যাবো রিফ্লেকশনের প্লেন। একটা প্লেন মিররে কি হয়, এটা যদি একটা প্লেন মিরর হয় তার একদিকটা স্মুথ হয়, এই সামনের দিকটা হয় স্মুথ, অর্থাৎ এই দিকটা থেকে গ্লাস, ফ্রন্ট সাইডে কি হয় স্মুথ এবং গ্লাস কোটেড হয়। এর পেছনের দিকটায় থাকে, এর পেছনের দিকটায় এরকম করে কি থাকে না মার্কারি অথবা টিন, এর কোলে থাকে। যেহেতু মার্কারিটা যদি না উঠে যায় তার জন্য এটার উপরে একটা কোটিং দেওয়া। দিস ইজ দ্য কোটিং, দিস ইজ মার্কারি or silver. বুঝে যাবে সিলভার কোটিং। সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারের সিলভারটা বেশি থাকে, মার্কারি না লিখলে হবে সিলভার লিখো, সিলভারটা বেশি দেওয়া হয়ে থাকে, সিলভার। Any ray incident on the plane mirror
যখন এনি রে প্লেন মিররে ইনসিডেন্ট হবে তখন সেটা এই কাঁচ ভেদ করে কি হবে না এই সিলভার কোটিং এ যাবে। এবার যেহেতু পেছনে কোটিং আছে তাহলে ওই দিক কোনো রিফ্লেকশন হবে না, ওই দিক দিয়ে আলো আর পেরিয়ে যেতে পারছে না, তাহলে সে রিফ্লেক্টেড ব্যাক টু দা সেম মিডিয়াম, দাস রিফ্লেকশন অকার। ঠিক আছে, হেয়ার রিফ্লেকশন অকার অ্যাট পয়েন্ট ও। ঠিক আছে, এই হচ্ছে যা স্ট্রাকচার অফ প্লেন মিরর। সামনের দিকটা থাকছে স্মুথ গ্লাস, পেছনের দিকে সিলভার, তার উপর একটা কোটিং থাকছে, এবং এই গোটাটা একটা প্লেন মিরর হিসেবে কাজ করছে। এই প্লেন মিররের এবার আমরা রিফ্লেকশন কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখব। তার আগে আমাদের কিছু কিছু জিনিস জানতে হবে। ডেফিনেশন, কিছু ডেফিনেশন আমাদের জানতে। তাহলে আমরা ছবিটা এঁকে নিই। এটা হচ্ছে একটা রিফ্লেক্টিং সারফেস, এবং পরীক্ষাতে কিন্তু অবশ্যই এই পেছন দিকটা এই ডটেড লাইন এবং কাটা কাটা যে লাইন আছে তার মানে হচ্ছে এটা সিলভার কোটিং, এটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে, নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে সব। এনি রে সোর্স হচ্ছে এ, এ পয়েন্ট থেকে আমার রেটা আসছে এইভাবে, এবং সেই রেটা এই ও বিন্দুতে রিফ্লেক্ট হয়ে, ধরো প্লেন মিররটার নাম হলো A1 N2, ও বিন্দুতে রিফ্লেক্ট হয়ে এই পথে ফিরে গেল, ও বি পথে ফিরে গেল। তাহলে অ্যারো দেবো এইদিকে আসছে এবং এইদিকে যাবার অ্যারো দেবো। রে ডায়াগ্রাম যখন আঁকবো তখন অ্যারো মাস্ট বি শোন, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান মার্ক 0। দিস ইজ বিকজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি। তার মানে হলো যে আলো একটা পয়েন্ট থেকে অপর পয়েন্টে, ধরো এ থেকে বি পয়েন্ট হয়ে সে সি পয়েন্টে যাবে, তাহলে কিরকম করে যাবে? এ থেকে বি যাবে, বি থেকে সি তে যাবে, এইভাবে সে যাবে। এখন যদি আমরা এ পয়েন্টটাকে সোর্স হিসেবে এখানে ধরছি, যদি এ পয়েন্টের জায়গায় সি পয়েন্টটা সোর্স ধরতাম, তাহলে আলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি আলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি সি থেকে বি তে যেত এবং বি থেকে এ তে যেত। দিস ইজ কল্ড প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি। তাহলে আমি যদি অ্যারো না দিই তাহলে আমি বুঝতে পারছি না যে পয়েন্টটা এ থেকে আসছে না সি থেকে যাচ্ছে। সো অ্যারো মাস্ট বি গিভেন। ওকে, এবারে এই যে সারফেস, এই সারফেসের সাথে উপরে আমি একটা নরমাল ড্র করলাম ও এম। তাহলে এখানে এই যে এও, এটা হলো কি আমার ইনসিডেন্ট রে, এওটা হয়ে গেল আমার ইনসিডেন্ট রে। ও বি কি রে? রিফ্লেক্টেড রে। হলো ওএন নরমাল at point O on the reflecting surface. রিফ্লেক্টিং সারফেস বলতে প্লেন মিররটাকে বলা হচ্ছে। সবসময় জানবে ইনসিডেন্ট রেটা নরমালের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, যে অ্যাঙ্গেল ফর্ম বাই ইনসিডেন্ট রে এন্ড নরমাল ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। হিয়ার অ্যাঙ্গেল AON ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কে দেওয়া হয় I। ওকে, so here AON equal to I equal to angle of incidence. এবং রিফ্লেক্টেড এটা সবসময় কোনটা হবে? নরমালের সাথে। অ্যাঙ্গেল BON বা NOB যা বলতে পারো তুমি, অ্যাঙ্গেল BON ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল R ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। হলো, এই হলো মোটামুটি আমার। এখন ধরো এখানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু থিটা হবে। আমরা আসবো লজ অফ রিফ্লেকশন। ঠিক আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা বলা হয় গেজিং অ্যাঙ্গেল। গেজিং অ্যাঙ্গেল, GAZING, গেজিং অ্যাঙ্গেল। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল বাই দ্য ইনসিডেন্ট রে এন্ড দ্য মিরর।
Angle between incident ray and mirror is called gauging angle. Clear? Now we go with the deviation. What is deviation? Deviation in plane mirror. Deviation কাকে বলে? The angle between incident ray direction and reflected ray direction. The angle between incident ray direction and reflected ray direction. এখন এও হচ্ছে ইনসিডেন্ট রে আমরা জানি। এখন যদি প্লেন মিররটা না থাকতো, এও কোন দিকে যেত? It can travel straight line. Okay? Let us say this is C. But due to the mirror, it reflected and reflected anamorphy. So this angle, this total angle, BOC, angle BOC is called, this symbol is called delta, Greek letter. Okay? This is called delta. We can know delta as this. This is also delta. Okay. So this is known as delta. In general, deviation is marked by delta. Okay. So BOC is called delta, which is nothing but 2I minus theta. 2I, sorry, 2I minus theta, no? 180 minus 2I. That is 180 minus 2 into angle of incidence. Because this is a straight line, we can know this is I, this is R, I equal to R due to angle of loss, the angle of reflection equal to angle of incidence. So suppose this angle is 180 and this is reflected ray. So this is perpendicular. This is I, this is also I because I equal to R. So this angle is 180 minus 2. Okay. So in question, if you ask that the angle of incidence is 45 degree, so what is the value of deviation? So we can get 180 minus 45 degree. That is what? 35 degree. 180 minus 45, 135 degree. 40. No, 135. 40, 40, 180. 135 degree. 180 minus 45. 45 into 2, sorry. 180 minus 45 degree, 90 degree. 90. So 180 minus 2. এটা হচ্ছে আমার ডেভিয়েশন ইন প্লেন মিরর। ওকে? Now we go with the laws of reflection. Laws of reflection. বুঝাচ্ছে? Next we go with laws of, মুছে দিচ্ছি। ছবিটা থাক। Laws of reflection. There are two laws of reflection. There are two types of reflection. We can discuss it in this video. So, at first we say that the laws of reflection, there are two types of laws. Number one, or first law of reflection is the incident ray the reflected ray and
the normal at point of incidence on reflecting surface. Lie in one plane. Incident ray, reflected ray and the normal lie in one plane. আমি বোর্ডে এই ছবিটা এঁকেছি, তাহলে এগুলো সবই কিন্তু বোর্ডের মধ্যে থাকবে। যদি বলতে পারপেন্ডিকুলার, তাহলে এই বোর্ড থেকে আমি যদি পেনটা এইভাবে বাইরের দিকে আঁকতাম, তাহলে এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে সমস্ত কিছু এই বোর্ডের মধ্যে থাকছে। যদি এই বোর্ডটাকে আমি একটা প্লেন হিসেবে এইভাবে চিহ্নিত করি, তাহলে এই সমস্ত কিছু কিন্তু এই বোর্ডের মধ্যে থাকছে। তাহলে ইনসিডেন্ট রে, রিফ্লেকশন রে এন্ড দ্য নর্মাল কোথায়? at the point of incidence on reflecting surface lie in one. Okay, number 2, the angle of incidence must be equal to angle of reflection. Okay, angle of incidence must be equal to angle of reflection. We can say that if incident ray, reflected ray, normal, if this angle is 40 degree, what will be the this angle? 40. A ray is incident with 25 degree making an angle with the surface. What is the value of angle of reflection? What is the value of angle of reflection? এই কোণের মানটা আমাকে চেয়েছে। কি হবে? ছবিটা কমপ্লিট করে দেবো। এ ও বি, তাহলে এটা 25, এখন এটা তো নরমাল। কার উপর নরমাল? m1 m2 এর উপর নরমাল। ON is perpendicular to m1 m2, so this angle is 90 degree. So this is 25 degree, so this is 90 minus 25, that is 65 degree. This is 65 degree. We know that angle of incidence is equal to angle of reflection, so this is again 65 degree. If this is 65 degree, so the angle of reflection is 65 degree. If this angle is also 90, this angle is also 90, so this is 65, so this is 25. So the gazing angle also we must be seen. Okay, so before doing numericals, it is obvious that what angle is said to be up, angle of incidence or the gazing angle. Okay, so the angle of incidence is equal to angle of, this can be proved by an experimental verification. It is shown in your book, but this is not the theory, this is the practical method. I can tell it in short. Now we can prove. Now we can prove it. Okay. Let us how we can prove it in your practical room. Let us take a drawing board. Experimental proof of laws of physics. Let us take a drawing board and place a mirror at this position. Place a mirror at this position. Okay, this is the drawing board and place a mirror at this position. This is the mirror. Now, two pin A and B, two pin
A and B or P and Q? P and Q can be placed to alpine or thread or any other stick division placed on the same line. You can draw the line and name it A. Okay. Now, if we look at this position, if you look from this position on the same side of the mirror, if you look from this position, you will see on the other side of the mirror the images of P and Q. The images of P and Q as P dash and Q dash. Okay. And first you place the mirror on the drawing board, place it vertically. Then draw a line A. You can put two alpine or pin in the same line. This can be treated as object or like so. Now, from the same side of mirror, say at position O, you can see that the images of P as P dash and image of Q is Q dash. Okay, this is a small Q, so you can take it small Q dash. Okay, now you can join these two images like this. Okay. Now you can join these two images and draw the straight line. Now place more another two pin, say R, so that R and P dash situated at the same straight line. Okay, and take another pin S, so that R, S, P dash and Q dash are on the same line. Now draw a normal. Now draw a normal at point A on the drawing board, on the mirror. Okay. Measure this angle. Suppose this angle is 20 degree. This angle should be also 20. So from here we can experimentally verify the laws of reflex. This is called incident ray. This is called reflected ray. This is the law. Okay. So this is the practical phenomena of laws of reflex. Now we can go with different types of reflex. Now, types of reflex. Next we'll go with types of reflex. Types of reflex. Depending on the nature of the surface, that is, if it is smooth or rough, there are two types of reflex. Depending on the nature of surface, there are two types of reflection. One is called regular reflection. One is called regular reflection. And another is diffuse or irregular reflection. This chapter is a broad chapter. More items they are included. Okay, we can know each step by step. Some in your book and some from the knowledge I gave you. It is not in the book, but it's very essential for your competitive examination. Okay. So regular reflection, if the reflecting surface is smooth, such as plain mirror, such as the surface of water, the surface of steel plate, so surface of smooth table. So in this case, the incident ray, the rays incident at a point, and all the rays goes
at a particular direction. Suppose there are two rays. One is AO or A1AO and one is suppose A2O. This also goes along OB1 and OB. Here the incident rays are parallel and the reflected rays are also parallel. So they go in a definite direction, not it spread over a wide area. It goes along only a particular direction. So the intensity is much. Suppose the ray of sunlight is reflected at your eye sometimes. We can close our eyes due to the sensitivity of our eye. Okay, so this type of reflection is called regular reflection, and this obeys the laws of reflection. This also obeys here. If we draw normal, then angle of incidence equal to angle of reflection. Okay, angle must be equal. Okay, in this type of reflection, the image will be formed. The image we can see clearly. You can see image clear. You can know the types of image later on. Image will be seen clear. But in diffuse reflection, the reflecting surface is irregular. So suppose a ray incident along this and goes along this direction. Another ray incident, suppose parallel to the incident ray, but it does not go parallel to the reflected ray. It goes along due to the curvature of the surface. It goes along this direction. So the reflected ray must be parallel, maybe parallel or not. Okay. Next. So the reflected ray goes along different directions and over a wide direction. So the screen of the Inox multiplex, the screen of the cinema halls must be round, so that the reflected ray is reflected over a wide ray, that is over the whole multiplex, so that each and every viewers can view the movie. If the surface of the screen of the multiplex will be smooth, then what happens? Only a particular number, some 5 or 10 number of people can watch Shah Rukh Khan, and others will not watch. So there will be chaos. Okay. So this is the regular reflection. This is diffuse reflection, and diffuse reflection also obeys laws of reflection. It has a misconception that diffuse reflection does not obey laws of reflection, only regular reflection. But in both types of reflection, the laws of reflection must be obeyed. Okay. So, example, the reflection in any smooth surface, we can assume that this wall is smooth. So it can be assumed that the regular reflection of air, but does not. Okay. Regular reflection হবে সেই সারফেস যেটা একদমই স্মুথ। এখানে এটা দেখে স্মুথ মনে হলো এই রাফনেসের জন্য নিতে হবে না। ক্লিয়ার? Next we go with the types of image, and we can go with the next video. Okay, types of image. Next day we will see the properties of image found by plane view. Next we go with the type of image. We know that বোঝাচ্ছে তো ক্লিয়ার? Types of image. Types of image. And image কাকে বলবো? Now, if the rays after reflection or reflection, if the rays emerging from a source point after reflection
or refraction if the rays emanating from a source point after reflection or refraction actually meet at a point, this point meet another point, actually meet at a point or appear to diverge from that point. Actually does not actually meet, appear to diverge from that point, then the second point is the image of the first. This is the definition of if the rays emanating from a source point after reflection or reflection actually meet at a point, if they are actually meet, this is called real image. And if this is diverge from diverge points, the rays does not appear from this point, but we can thought that this can be appear from this point. We can see it pictorially. Okay, the plane mirror and concave lens forms virtual image. Now, plane mirror and concave lens form virtual mirror, and the convex lens and spherical mirror, spherical, convex mirror, convex lens form real image. Okay, the plane mirror and the concave lens forms virtual image. The concave lens and spherical, especially convex mirror, especially concave mirror forms real image. How to form an image at least two reflected rays are minimum 2, 3, 4, 5, 6 হলেও হবে, কিন্তু মিনিমাম 2। যেমন প্লেন মিররে যদি আমরা দেখি তাহলে কি হচ্ছে না, এইখানে ধরো একটা পয়েন্ট অবজেক্ট এ আছে, তাহলে এ এইভাবে এলো বা এখান থেকে দুটো রে আমরা দেখে এলো, একটা এখানে রিফ্লেক্ট হয়ে বেরিয়ে গেল, অপর একটা এই বিন্দু থেকে আরেকটা আমার রে এলো এইভাবে বেরিয়ে গেল, তাহলে এই দুটো রিফ্লেক্টেড রে হয়ে গেল আমার। আর এই দুটোকে যদি আমি দেখো এই দুটো মিললো না, তাহলে এগুলো রিয়েল ইমেজ নয়। তাহলে এগুলোকে আমরা মিলতে গেলে কি করতে হয়, প্রডিউস ব্যাকওয়ার্ডস, তাহলে আমরা এই ব্যাকওয়ার্ড প্রডিউস করব। This can meet at point A dash. So this can be virtual image of point A. Here A is called object, but this is point, so it is called point object, and this is called virtual point image of, okay, just like this in spherical mirror. Suppose this is a concave mirror, a ray is parallel to the principal axis. This axis is called principal axis. You can know it in class 10. Okay, 10 a first chapter class 9 এ জানো। তাহলে এইভাবে এলো, তাহলে এটা after reflection any day parallel to the principal axis after reflection passing through a fixed point which is known as focal point, and another rays
passing through the center of curvature, passing undeviated and reflected back. So these rays produced at point A. So this is the real image of an object which is far away from the mirror. So it can be situated. Okay. If we can say that the object is AB, then from this point A, if we draw a perpendicular to this, we can get the real. Okay. So the difference between real image and virtual image is real image occurs due to the actual meet of reflected. Virtual image does not, the reflected actually meet, but they appear to meet. Here, if you see this point, from this point, it can be realized that the reflected ray, suppose it is OC and DE, the reflected ray OC and D comes from X. Our eyes cannot catch this deviated part of light. Our eyes only take the straight line path. আমাদের আলো বেঁকা আলো, আমাদের চোখ বেঁকা আলো দেখতে পারে, সবসময় সোজা আলো দেখে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি এইখানে দেখি তাহলে আমরা কি ভাববো যে ই এবং সি পয়েন্টের যে আলোটা আসছে সেটা আসছে কোথা থেকে? এ ড্যাশ পয়েন্ট। তার মানে এখানে এরা অ্যাকচুয়ালি মিট করলো না, মনে হচ্ছে যে ওখান থেকে আসছে। সো দিস ইজ ভার্চুয়াল ইমেজ। আর এখানে অ্যাকচুয়াল মিট করলো তারা এ বি। হ্যাঁ, এবং এক্ষেত্রে সবসময় রিয়েল ইমেজ যারা হবে, রিয়েল ইমেজ এবং ভার্চুয়াল ইমেজের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে রিয়েল ইমেজ অলওয়েজ বি ইনভার্টেড, ভার্চুয়াল ইমেজ রিয়েল ইমেজ অলওয়েজ বি ইনভার্টেড, ভার্চুয়াল ইমেজ। ঠিক আছে, এই দুটো তো মেন পার্থক্য। এছাড়া তুমি অনেক পার্থক্য নিতে পারো যে রিয়েল ইমেজ এবং ভার্চুয়াল ইমেজের মধ্যে যে পার্থক্য হতে পারে যে রিয়েল ইমেজকে দেখাও যায় এবং স্ক্রিনে ফেলা যায়, ভার্চুয়াল ইমেজকে স্ক্রিনে ফেলা যায়। তিনটে ডিফারেন্স, একটা হচ্ছে দ্য রিফ্লেক্টেড রে অ্যান্ড দ্য ইনসিডেন্ট রে, সরি দ্য রিফ্লেক্টেড রে মাস্ট বি অ্যাকচুয়ালি মিট। ভার্চুয়াল ইমেজে কি হবে? দ্য রিফ্লেক্টেড রে ডাজ নট মিট, ইট অ্যাপিয়ার টু কামস ফ্রম অ্যানাদার পয়েন্ট। রিয়েল ইমেজ ইজ ইনভার্ট, ভার্চুয়াল ইমেজ ইজ অলওয়েজ ইনভার্ট। Real image is, we can see real image and it can cast on screen, but we can see virtual image, but it does not come from. Okay, তো আজকের জন্য এইটুকুই। পরের দিন আমরা the properties of image of plane wave সম্বন্ধে জানবো।